Hello Prep 3. Today we will complete our revision. احنا كده انتهينا من حل الستودنت بوك كله على يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 ويونت 4 وحلينا 3 exams. أتمنى الناس تتابع وتبتدي تحل، وإن شاء الله الحل كتير بيثبت المعلومة وبيعلمك ازاي السؤال بيجي والغلطات بتاعتك ما بتتكررش تاني يعني. عندنا exam number 4 هنتكلم أول question scientific term. A chemical process which decrease oxygen percentage in the substance. Chemical process which decrease oxygen percentage in the substance. حصل decrease يا مستر تبقى reduction. طيب number 2 بيقول لي the electric state of conductor that shows the transfer of electricity from or to it when it connected to another conductor. ده كده هيبقى الديفينيشن بتاع الالكتريك بوتنشال. تمام. طيب number 3 the parts of DNA that are present in the chromosomes and responsible for hereditary trait. برافو جين. طيب number 4 elements whose nuclei spontaneous decaying takes place to achieve more stable composition. Radioactive element. Number 5 the ductless gland that secrete its hormones in the blood directly. برافو تبقى endocrine gland. طيب يقول لي in the opposite circuit when the slider in the circuit بيقول لي when the slider of the rheostat moved from B to A what would happen in the following voltmeter and ammeter. طيب دلوقتي يا مستر انا عندي ان هو move from B to A. تمام كده، يعني ايه اللي هيحصل لللينس بتاعي؟ يعني كأنها جت كده يبقى اللينس increase. طيب دلوقتي لما اللينس increase هقول له الريزيستنس increase. طيب الانتنستي والفولتميتر decrease، يبقى نمبر 1 فولتميتر اند اميتر ريدنج تبقى decrease. عشان احنا في اوم لو قلنا لما by increasing the length resistance increase potential difference and intensity decrease. طب نمبر 2 what happened to the value of resistance R. resistance R اللي هي هنا دي fixed resistance يبقى doesn't change. تمام. resistance R هي fixed resistance doesn't change. انما لو هو كان قصده على الريوستات هو اللينس increase فالريزيستنس increase اوكي، بس هو هنا في السؤال قال لي يا مستر سوري هو هنا في السؤال يا مستر طلب مني resistance R اللي هي الفيكسد فتبقى doesn't change أو constant. طيب give reason learning to walk in children isn't considered a genetic trait. ليه يا مستر learning to walk isn't considered a genetic trait؟ هقوله because it not transmit from one generation to another. طيب number 2 adding a piece of sweet potato enhances the decomposition of the hydrogen peroxide. Well, because sweet potato produce oxidase enzyme which act as a catalyst. يبقى because sweet potato produce أو secrete oxidase enzyme which act as a catalyst. Number 3 in the opposite circuit when the key is open the voltmeter reading isn't vanished. لو الكي open الفولتميتر برضو مش هيديني زيرو. ليه يا مستر؟ هقوله because the voltmeter measures the EMF of battery or the electromotive force of battery. هقوله because إن الفولتميتر measure EMF of the battery. طيب question number 2 from the dominant trait in the human being is
wide eye. تمام. The flow of electric charge through a metal wire represent flow of electric charge. دي مهمة جدا. electric current. Mendel's second law is known law of independent assortment. When there is a sudden decrease in the car speed, the sodium as it is decomposed into nitrogen gas. The reaction of oil with caustic soda is considered برافو relatively slow. اللي هي formation of soup. the reaction بتاع formation of soup هتبقى relatively slow. بيقول لي in the circuit in front of you have three similar electric cell EMF of H3. يعني انت عندك هنا 3 و 3 و 3. 4 ohm is connected with them. The potential difference between the two ends of the resistor is equal to the total EMF of the cell. Calculate the electric current intensity. طيب هو عايز الاي يا مستر. طب احنا مبدئيا كده عندنا الاي equal V over R. انا معايا الار 4 اوم. طب ال V يا مستر قال لي ان انت عندك 3 سيل اللي هما دول كده كل واحدة ب 3. طب دي ودي كده مع بعض بارلل، فانا هاخد واحدة منهم بس ب 3 بلس دي معاهم سيريس تبقى 3 بلس 3 equal 4. يبقى انا عندي ال V equal سوري 3 بلس 3 equal 6. يبقى انا عندي ال V equal 6 وال R equal 4 تبقى 6 over 4 equal 2.5 أمبير. تمام كده. طيب بيقول لي a pea plant with hybrid yellow seeds has been crossed over with a plant with green seed. hybrid yellow يا مستر. تمام. هتبقى y capital y small عشان hybrid meeting مع green seed تبقى y small y small. ادي ده عندي كده الايه البيرنت. طيب في الجامت يا مستر قال لي في الجامت هخلي واي كابيتال لوحدها بعد كده واي سمول لوحدها، وهنا برضو التانية واي سمول لوحدها واي سمول لوحدها. احط الجامت دي هنا كده. دي كده التو جامت بتاعت اول واحدة، وادي الاتنين دول التو جامت بتاعت تاني واحدة. طب بعد كده يا مستر اف 1 او الفيرست جنريشن هقول له الواي كابيتال دي مع التو واي دول فهتبقى واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول. بعد كده برضو الواي سمول دي هنوزعها على الاتنين دول فهتبقى واي سمول واي سمول واي سمول واي سمول، وهتطلع الريشيو يا مستر 50 50 50 يلو ل 50 جرين. طيب true or false. Giantism is a continuous growth in the limb spoon due to deficiency of growth hormone. تبقى false طبعا. مفيش deficiency بيحصل increase in growth hormone. Some metals nitrate some metal nitrate decomposed by heat into metal nitrite and the hydrogen gas evolve. false. تبقى oxygen gas evolve not hydrogen gas. طيب number 3 two hereditary factors are similar in hybrid. false. in pure بتبقى similar. طيب the speed of chemical reaction decrease by increase the probable collision between reactant molecule. تبقى false ان ال speed of chemical reaction increase by increase the probable collision مش decrease. يبقى كده كلهم false. طب تعالى number 5 selenium is one of the natural radioactive element. هتبقى true. طيب هنا مديني equation 2NaNO3 عملها thermal decomposition produce 2NaNO2 plus O2. بقول لي from the chemical equation in the opposite graph mention which curve represents the concentration of each. sodium nitrate تبقى A or B or C. طب sodium nitrate يا مستر reactant، والreactant بتبقى concentration بتاعها 100% at the beginning بعد كده بيقعد يحصل لها decrease لحد ما توصل لزيرو. يبقى C هي sodium nitrate. تمام. طيب oxygen gas
طب أكسجين جاز في البرودكت، يعني هو واحد من الاتنين دول، يا إما A يا إما B، إن البرودكت تبقى زيرو بيقعد يحصل لها انكريز. طب الأكسجين هتبقى A ولا B؟ قال لي الأكسجين هتبقى B، والصوديوم نيترايت هي A. اشمعنى يا مستر؟ قال لي عشان الكونسنتريشن بتاع الصوديوم نيترايت اللي هو A أعلى من B، وأنت عندك هنا دي قدامها 2 والأكسجين قدامها 1، فهتبقى الكونسنتريشن بتاع 2 NaNO3 أعلى من أو higher than الأكسجين. طيب if an electric current 2 ampere، دي كده الانتنستي، تمام. resistor 100 ohm دي الار. calculate the work done، ودي هنا الكيو، عايز الورك done. طب واحدة واحدة، أنا عندي W equal Q by V. أنا معايا الكيو ب10 بس مش معايا ال V، يبقى أنزل أجيب ال V، يبقى ال V equal I by R. ال I بكام يا مستر؟ ال I equal 2 by R اللي هي 100 equal 200 فولت. طب جبت ال V خلاص، ومعايا ال Q وال V. ال Q اهي 10، هتبقى 10 by 200 equal 2000، وهي work تبقى جول. تمام. يعني انت بتشوف هو عايز ايه، تكتب الرول بتاعه، لو هو موجود عندك بتجيبه، طب مش موجود بتجيبه من رول تاني وترجع تعوض بيه في الاخر. طيب question 4 what would happen in each of the following when the gene fail to produce its own enzyme. هقول له the genetic trait will not appear أو not appear. the genetic trait not appear لأن أنا عندي هنا الجين produce enzyme، والenzyme responsible for chemical reaction، والchemical reaction produce protein، والبروتين appear the hereditary trait. طب أصلا لو الجين fail to produce enzyme يبقى the trait will not appear. Number 2 what happened to the number of proper collision when adding negative catalyst to a chemical reaction. negative catalyst يا مستر يبقى هيحصل decrease the rate of reaction، يبقى number of proper collision decrease، يبقى أقول له decrease in the number of proper collision. To the color of red mercuric oxide when it is heated. هقول له لما أعمل heated للred mercuric هقول له it change to silver mercury. when iodine salt decrease in water and food of man هقول له decrease in thyroxine hormone and causes simple goiter. لما الايودين decrease هقول له decrease in thyroxine hormone causing simple goiter. the atoms in nucleus of an element contain a number of neutrons more than the number of required for its stability. هقول له إن element will become radioactive element. طيب first compare between alternating electric current and direct electric current concerning to the source of generating each of them. يعني هو لما بيطلب منك comparison يا شباب هو بيحدد لك هو عايز comparison في ايه بالظبط، فانت لازم تقرا السؤال للاخر. طيب ال alternating current السورس بتاعه هتبقى داينامو، والدايركت current السورس هيبقى electrochemical cell or dry cell or battery. طيب second how can we produce an electric energy from the nuclear energy. هقول له nuclear energy heat water produce stem. الستم هيعمل operate to turbines، والturbines هي اللي هتعمل produce electricity. يبقى هقول له إن أنا عندي heat water by nuclear energy forming stem and the stem operate turbines. turbines produce electricity. طيب from the following two equation answer the following. 2A plus 2Na produce 2NaOH plus B plus heat. تبقى A دي اللي هي H2O الإيكويشن بتاعت صوديوم بلس ووتر produce NaOH plus H2. نفس الكلام تحت ال H2 هي ال B، ما هو A و B في الاتنين سيان، وهنا H2O. طب بيقول لي write the chemical formula of A and B. how to detect B. ازاي مستر أعرف B؟ B اللي هي H2. طيب تمام، أعرف B اللي هي H2 ازاي؟
عن طريق ان هي بتعمل burn with pop sound اللي هو by having a lighting match it will burn with pop sound. What is the type of reaction number one and what is the type of reaction number two? Number one هنا يا مستر حصل simple substitution reaction. Number two oxidation and reduction. ليه oxidation and reduction؟ عشان عندي هنا الهيدروجين عمل جين للأكسجين حصل له oxidation، والكبر أكسايد عمل لوز للأكسجين فحصل له reduction. يبقى نمبر 2 oxidation and reduction. تمام كده يا شباب، كده نكون خلصنا exam نمبر 4. حلو كتير وبالتوفيق إن شاء الله. Good boy.